Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Misawa kendo machiegni jahera mar Color TV ageno odiochiengi matarika 11 dwe mar ang'wen higa mar 2026 odhi kodi yonendo mano makare arwaki ni machiegni chenindi mano mar Nyiend Weche kama okelni weche giko manyien matuche e counties ma opogore opogore kendo kuma bende jofwamb magwa nitiere ogotach counties go kene ni weche duto choponi e yo makare kendo thulendo ma owinjore kamago moiko ni gie thulendi oting'o mano motenore koda kwemo koroni to ket ka jatend piny William Ruto ma bende koroni tijiwo oganda ma Turkaindi mondo mi ong'eni chenro giko mag puro koda pith ema nyalo jiwo weche giko mag uchumi ma pachkaindi. Mamoko en ni kwetho manindo mar Linda Mwananchi koroni to wuok oko kendo medo seo mokalo kit monj ma bende ne otimne jaod kata seneta ma Vihiga Godfrey Osotsi e boma niendi mano ma Kisumu e thulendo mano ma okalo chien. Bed kod nyagiko machien niendi nyinga en Julian Ouma machiegni. Jatend piny William Ruto koroni to wuok oko kendo jiwo oganda ma Turkaindi kaachiel koda magiko mag pinje mag Afrika mondo mi oket maino margi weche giko mago mag pur koda pith kaluwore ni weche giko mago mag chiemo koroni to yudore e lowo kaachiel koda mwandu ma opogore opogore. Magi ne owacho kendo giko bende ne ogolo twak mar odiochieng' ma kawuono kama bende ne owacho ni ponono pinje giko mago mag Afrika nyalo yudo jotelo giko ma pachgi liw to uchumi koroni to nyalo bedo yonendo mano makare kaachiel koda weche giko mag dongruoge ma opogore opogore. Is at a reflection point because Africa will have a quarter of the world's population will be living in our continent by 2050. And 2050 is just, 20 years from now, 20-something years from now. We will have the largest workforce in the world coming from this continent. Because of the Africa Continental Free Trade Area, we will have the largest single market in the world in this continent. And we have resources and we have assets. We have 2/3 of the world's remaining arable land. I was told by the former president of the Africa Development Bank that the future billionaires will be farmers. That is why I'm trying farming myself. And aside from that, we have huge mineral and natural resources in our continent. It is both an opportunity and a risk. Because of what I have said about our continent, there is need for thought leaders. There is need for intelligence leaders to think about how we are going to organize ourselves. Jatend migao mar arita kwe Kipchumba Murkomen wuok oko kendo jiwo rowere ma Turkaindi mondo mi onyal ndikre ne chenro endo mano mar ombulu kaachiel koda opande kaachiel kuom keto ikruok makende ne yiero maduong' chan bagi pachkaindi higa mar 2027. Magi ne owacho e kinde gik mabende ne osidha yanga chenro endo mano mar tuke mano endo ma ong'ere kaka the Chera Unity Cup mabende ne obagi e skund primary nogo mano ma Kisogon.
Na hii sports tournament ya leo kwa awards zote ya hapa Cherangani leo na kesho, IBC officials wangu hapa wanaregister wale wanataka kujisajili ama hawajawahi kujisajili kuwa wapiga kura. Vijana wengi sana wako na IDs na hawajajisajili. Ya pili, tuko na mpango ya kupeana IDs kwa wale wote hawana ID. Muona kila mtu anasema tuko kadi. Tuko kadi ni kumaanisha uko na kura, umekata kura. Ikifika wakati wa kuchagua viongozi, utakuwa mmoja ambaye utachagua kiongozi bora. Kura ni ya muhimu. That is the best way to make your decision and pick your right leader, especially for the young ones who've been misused in terms of violence. Tujipange na kura yetu, because that is what will enable us also choose the right leaders, and once you choose the right leaders, you improve on society. Governor ma county Masiaya James Orengo kroni topo mokalo tendo bila ma pachka India hinya tumanindo mano ma central mano ino bomo ndi mano makisumo koteno rekoda okango nogo mabende gise kawo mapeyo marandheyo mokum jinjore maromo adeka mabende ne umonjo senator ma county ma Vihiga Godfrey Osotsi e boma ma Kisumo. Kata kamano ne owacho ni ndhiyo achijego iko kende okoromo tunjire mondo mitim nonro matuto mondo mi nyal ndhi jatenda achije kata jori makaman. What has brought me here was that 2 days ago we were here when we came to report formally to the police the incident that led to the assault and robbery committed against Senator Osotsi, who, as you know, is the senator for Vihiga and one of the principals in our movement of ODM Linda Mwananchi. And with a degree of appreciation, the 3 people have already been arrested and have been arraigned in a court of law, in the magistrate's court. However, it is our belief the people who plotted this heinous crime, the people who funded this crime, must also be arrested and apprehended. We want these incidences to stop, the thuggery to stop, and also some people are trying to create division between lawyers and lawyers. This incident was not about lawyers and lawyers. This incident occurred because of a criminal gang. So we urge the public not to be persuaded that this was an ethnic act of ethnic hostility. The lawyers are our neighbors, are our friends, and they have supported the party ODM. In fact, the largest number of ODM members of parliament outside the Nyanza region is in the Western. We continue to hold our rallies on 19th, tuko Nakuru. Na itakuwa mbaya. Nakuru itakuwa mbaya. And then after Nakuru, we go to one more place. And then our concluding rallies, although our rallies will continue until the elections next year, but our major crescendo of the rallies that we are holding will be in the city of Kisumu and in Nairobi. Kisumu, are you ready? Moko kuom jotelo mawuok gwenge ko mag masawa mar piny Kenya koro ni to wuok oko kendo seyo mokalo jotelo mamoko mawetegi mabende osebedo ka seyo sirikal ma pacho kaendi ka oriwo nyaka wacho ma kodhi kare ne jotelo mamoko kane otelnegi koda Godfrey Ruku mabende en jatend migawo pacho kaendi koro ni to ne seyo mokalo gai mar disipiri Gadhi Gachagua kotenore koda wechegi ko mag nyayo akwedago iko kaachiel koda pogruok mar dhoudi e kindego iko mabende osiko mana ka owacho ni oganda goiko mago makikuyo emawuok masawa mar piny Kenya. Ya bidii zaidi jameni, anajituma, anapenda wananchi wa Kenya, anapenda wananchi wa Ukambani. Ndiyo maana siara zake katika Ukambani ni mingi zaidi kuliko rais yoyote yule ambaye ameikalia hiyo kiti, kwa sababu ako na mapenzi,
anajituma, anatia bidii, ako na maono ya kuhakikisha kwamba Ukambani pia ni Kenya. Ama namna gani? Lakini kuna watu wengine wamesimama na ukabila. Ati chama ya Wiper. Chama ya Wiper, ukue ndani ya Wiper, ukue ndani sijui ya nini. Jameni, sio chama itakufundishia mtoto yako, sio chama itakuletea manji, sio chama itakuletea chakula, sio chama itatengeneza security, sio chama italeta division, sub-county na yale mengine ambayo imeombwa hapa na viongozi. Ni serikali, ni viongozi ambao wako na maono ya taifa letu la Kenya. Mnanielewa jameni? Lakini kama maono yako ni jamii yako peke yake, wewe huwezi kuwa kiongozi wa taifa. Na ndiyo maana unaona hata Mungu hawezi kukubariki ukuwe kiongozi wa taifa. Juu maono yako ni jamii yako peke yako. Peke yake. Ndio naona wengine wako na vitina sana. Wanaitwa Rigathi Gachagua na watu yake. Vitina mingi zaidi. Akiamuka anaongea maneno ya Wakikuyu peke yake. Na mimi nataka kumwambia tukiwa kona hii ya Makueni, Mount Kenya sio Wakikuyu peke yake wanakaa pale. Jatend migao mar somo Julius Ogamba wuokoko kendo yango ni chenro mar goyo chapa buige ku mag somo ne grade mar 11 koroni to sechakore kendo dhi nyime e yonendo makare. Maendi biro mana banka ywaruok nogo bende ne oneno e kind dulo nogo mosebedo ka goyo buge chapa mag iko mag skunde mathur kaendi. Koroni to ne bandho piny owacho omenda makwandiro mo shillings bilion 11.6. Kanoloso kod jofwambo, Ogamba wacho ni gie thulendi giseketo winjruok makende kendo piny owacho osechiwo omenda makwandiro mo shillings bilion 5.8 ma ibiro tigodo chenro mar goyo chapa buige ko mag grade 11. Yes. Remember, we've just moved into grade 10. Follow the story properly. In around November last year, when the publishers were supposed to distribute the grade 10 books, they were owed 11 billion shillings. And they said we will not distribute the books until we receive that 11 billion. Do you remember that story? Yes? Anybody here remembers that story? Please check it out. After that, we negotiated with Treasury. Treasury was able to release about 5.6 billion to them. And after I had a meeting with them, they agreed now to distribute the books for grade 10, which has been done. We have not completed that process of distributing the books of grade 10 totally because some of the schools got an extra number of students, and we've asked the teachers now to submit the actual numbers of the students so that we can give them the relevant books, because the policy is in each course subject, the ratio of students to books or books to students should be 1:1. So because of that, the process, of course, of grade 11 was proceeding as well, but the officials in the ministry thought that it would be wiser to complete the issue of grade 10 first before they issue the letters for grade 11, so that we are not caught up again with the issue of those financial resources. Because once you issue the letters, then you start the process of procurement, the resources are required. They were doing that math to see what is the best time to ensure that those letters are released. But to put you to rest, or put the worries to rest, we have given instructions and we have intervened. Those letters are now going to be issued to the publishers to start that process. So it was just an internal processing matter that is not, as you know, I've seen in some newspaper screaming headline that there is a problem. There is no problem, because we are not in grade 11 yet. We are actually in grade 10. Komachielo en ni Senator ma kaunti ma Nairobi Edwin Sifuna koroni to wuokoko kendo yango ni oikore mar bedo koda twaka gi jowetegi magoiko mawuok e ODM kata mago bende luongore kaka tima Linda Ground. Kanoloso kod jofwambo chieng' ma kawuono Sifuna wacho ni gibiro bedo koda twaka, kata kamano nyaka gibed koda winjruok makende kotenore koda kaka sirikal tayo chenro mage e pacho kaendi, ka oluwo ni gie thuolo ni sirikal kosebedo ka tayo chenro mage e yone
endo mano makare ka oriwo nyaka ni weche giko mag monj maka kod kacha osebedi ka itimo kod moko kuom jotelo mago eko mantiere piny owacho. The only way now is a physical brawl, and we are going to reject that invitation to a physical war. Let us sit down. Send your best debaters. Send them and let us debate the issues. Whoever it is you feel that, for instance, one of the things that we have said within ODM is that our brothers have never tried to persuade us why William Ruto deserves a second term. They have never tried. They are forcing us to accept a position without ever trying to persuade us. Let us have a debate between these characters who sing two-term and those of us who believe that William Ruto does not deserve an extra day in office. Let us have, you can host the debate wherever it is you want. Hey, let's go to Catholic University or the University of Nairobi. Point by point, tell us why that criminal who kills young people deserves to continue as President of the Republic of Kenya. It's that simple. And allow us to also persuade you that we can actually build a country, a government that respects human rights, a government that respects the dignity of the people of Kenya, a government that does not have to kill anyone in order to perpetuate itself in power. We are ready for that debate. Are you prepared for that debate? Or have you decided that you are going with goons and that is the entire argument? So we want to condemn in the strongest terms what has happened, to Senator Osotsi. We are grateful that he is okay and that this afternoon he gets to go home to his family. But we want to say without any fear that the person responsible for these goons has been identified by the people of Kisumu, by the people of Western Kenya. He is the Interior PS, Raymond Omolo. We want that guy to be out of that office in the next 2 weeks, or else we will now be forced to take certain steps to ensure that he's out of that office. Jadbura ma Kibwezi West Mwengi Mutuse koroni to wuok oko kendo singo mar biro chwalo dongruoge mopogore ne oganda makono kaka achiel kuom yore iko mag jiwo dongruoge kaachiel koda uchumi ma gwenge ma konindo. Magi ne owacho dichieng' ma konindo kendo gik mabende ne otwakore jofwambo kane oyango ni oketo thenge omenda mokano romo shillings milion 75 ma ibiro tigodo e gundho kaachiel koda gero chiro nindo mano mamutito andei e rang'iny nindo manyasani. Ni rais ambaye alilelewa katika umaskini, akalala njaa kama wengi wetu, akawa siku hakuna chakula, mama hana kitu ya kupika, akasema kwamba yeye anaelewa shida za umaskini na ndiyo maana lazima asaidie watu wetu wakati huu kuna njaa wapate chakula. Hata tukifanya yale maendeleo mengine, tujenge barabara, tujenge masoko, lakini watu wakufe na njaa, itakuwa na maana kweli? Itakuwa na maana kweli? So rais akasema tukuje hapa. Vile ndugu yangu George Mwangangi amesema, juzi tulitembelea rais katika ikulu ya Nairobi. Huyu George Mwangangi ambaye anataka kuwa mbunge wa hapa ni kijana simba, ni kijana smart. Akaenda akaangalia rais kwa macho, akamwambia rais, hata kabla sijakuwa mbunge nataka nianze kuwakilisha watu wangu wa Kibwezi East. Akaeleza rais kwamba tangu Kenya iumbwe, tangu Kenya ipate uhuru, watu wa Kibwezi East hawana hata kilomita 1 ya barabara ya lami. Hawana hata kilomita 1 ya barabara ya lami. Na kila mwaka kura ikikuja tunachagua viongozi, kura ikikuja tunachagua viongozi. Imefika sasa kama miaka 62 tangu Kenya ipate uhuru na watu wa Kibwezi East hawana hata kilomita 1 ya lami. Rais akamwambia George, nipatie barabara 1 kwa heshima yako na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, tuwekee watu wa Kibwezi East. Wakati huu rais ni mimi, watu wa Kibwezi East waone lami. Huyu George Mwangangi, niseme nisiseme, akaambia rais kwamba barabara ya kutoka Machinery kupitia pale Masonga, kupitia pale Ndauni, kupitia pale Chumani, kuteremuka Makutano, kuingia kwangu Changinywa mpaka Beria. Hiyo barabara ndio inapita hapa Masongaleni na watu wa Masongaleni wamesumbuka sana. Mara nyingi wanatukanwa, wanaambiwa hati ni watu wa msituni. Tukasema hapa tuweke barabara ya lami. Jana kama vile imetangazwa, imewekwa kwa gazeti, ndio tupate contractor
watu wa Masongaleni hata na wao wapate haki kama wale wa Kenya wengine. Nataka niwaulize nyinyi watu wa Masongaleni, mnataka tuweke barabara lami ama tusiweke barabara lami? Vile vile niseme nisiseme, na waziri atakuja hapa na atahakikisha. Tukasema kwamba mkienda sehemu zote za Kenya, pale kwangu Kibwezi tunajenga soko. Kina mama rais aliwaahidi kwamba akikuwa rais wa Jamhuri ya Kenya, wamama watapata heshima kama wanauza sukuma wiki, kama wanauza ndizi. Prario gario en nyiriri mosekalo bangsa deka manindo mara midhiambo. Yina mondo mi kautur machok mar yueyo. Baito duoko da weche moko mathoth mapodwe kone chiro niende mano mar ng'end weche. Parni do achel kachela kokaledo kumak tudruok magwa. Mageko magwang book at Kala TV Live, YouTube at Kala TV, kachel koda TikTok at Kala TV. Nitiere goda thuolo mar cholo ote magi achel kachel bende. Kotenore koda kaka iyudowa kumoro moro ma intiere. Kik idhi mabor. Be in jalno mamanyo gige gedo motegno, mabeyo, mabudho, kendo maopodhi? Chom mana Gomikos Company Limited man kod mwandu mag gedo kama oting'o renge kaka Crown, Basco, Duracot kod Sadolin. Bende wan kod renge mag exterior kod interior makoth ok kethi, roof coatings kod wood finishes. Wanyalo kelo ni simiti modhuro kata mathoth ka idwaro. Masonry, reinforcement materials, gi professional project support and consultancy. Wayudore opposite Regnal Petrol Nyamasaria, machiegni kod County Concrete. Tudri kodwa e namba simu magin 07 14 49 56 74 0714 495674 kata 07 28 66 38 55 0728663855. Gomikos Company Limited, your trusted building partner. Machiegni kendo wadhi nyime ka chenro en mar ng'end weche kama kelno weche gi komanyien matucho koni koda kocha. Weche mamoko en ni jodak e kaunti ma Machakos koro nito wuok oko kendo kwayo joganda go koma bende kata jotelo mane ochung' ne yore go koma kaka ikete tema 10 points agenda mago agenda madito man NADCO mondo mi koro ket maino margi weche gi koma mag somo. Kane giloso kod jopiny koro nito ne gikwayo jakom mar NADCO Agnes Zani mondo mi oneni weche koma mag somo koro nito nyal jewo e pachuka. Issues of financial autonomy has not yet been achieved, although the president ascended to the law recently. But as it is right now, we have a few things that have not been actualized, and we are hoping that by June this year we'll be able to be fully actualized and implemented. The leadership of the County Assembly has also decried wastage of public resources. You take note that in the reports by the Auditor General, the executive has had to waste lots of resources in at times unnecessary travels, and this is what robs resources from what should go into development for the benefit of the people of Machakos County. So as an oversight committee, we've seen the usefulness of going back again to check about laws, legislation, recommendations that have been given, how they are working, so that we can have a mechanism of going back again to the leaders and principles, including various legislation also. As you know, as one of the key recommendations was the broad-based mediation committee. A lot of that legislation needs to be gone through so that it can be enacted, so that we can activate and ensure. We do hope that the work that went into the NADCO report and this 10-point agenda, NADCO report 2023 November, and the 10-point agenda is intended to make a difference for this country, that it will make a difference for this country.
Komachielo e kaunti ma Nyamira, katika kaunti ma Kisii, wayudo ni moheo jonyuol 500 kaachiel koda jopuonjre mago eko mabende hikore mar riwore koda mbalariany mopogore opogore pacho kaendi ne oyudo thuolo mar yudo tiegruok makende kotenore koda chenro eko ma kaka itiyo kod omenda noendo mano mar hola mar HELB mabende koro ni to ichiwo gi sirikal mar siro somo e mbalariany. Chenro ma kama indi koro ni to ne itayo kana ne obagi chenro mano mabobasi e kaunti ma Kisii kabende ne otele koda jolony mopogore opogore e weche giko mag somo. We had career sensation for both the students and the parents of Kisii County, specifically Nyamache and Igare areas. And basically it was just our CEO had approved the portal to be open for degree and TVET application. So we found it very necessary to sensitize students, especially at this time, because the portal is running and we know there are so many questions, so many challenges about what is the process of application. You see, the economy of Kenya is built by TVET. The road constructions, the houses, the affordable housing happening now, and every other aspect of the Kenya's economy is anchored, even in agriculture, is anchored in TVET, because these are the drivers of the economy. They have advised us about choosing our courses very well, and we have really gained, especially me, passing Bachelor of Education, Home Economics in KU, have gained a lot, and we thank you very much. Wow, maafisa from idara mbalimbali kutoka idara ya KUSIPSI na idara ya HELB, tumejifunza mengi, tunashukuru. Tunamwombea Mungu ampe maisha marefu aendelee kusaidia wengine. It has been of great help. Parents and students who are going to join universities have asked very pertinent questions that have been responded to. Komachielo en ni ywaruok ne oneno e kind tend sirikand kaunti ma Migori e kinde gik mabende seneta makono Edukeche kaachiel koda gavana ma kaunti ma Migori Ochilo Ayako koro ni to ne opogre paro kotenore koda wach weche gik mag dongruoge mopogore opogore ka oriwo nyaka pi onogo mano ma yudore gwenge ko kata pi ma ong'ere kaka mar Bongo Raga. Kalure koda seneta Okeche oyango ni omenda mabende osetigodo e chenro mar pi makamano en omenda ma oheo shillings milion 80 e kindego eko mabende gavana ma kaunti makono yango ni nyaka ne odonji apisi osetiyo koda omenda noendo mano maromo shillings milion 12.3 e chenro mar gedo mar pi onogo ma Bongo Raga. And some people said that I am questioning things from Nairobi and I'm only in Kalapapla. Today I've come here with what was called a Othewe. Bongo Raga is one of the projects that is a novel project. It was designed in the year 2020 by the administration led by my predecessor, Governor Obado. It had been budgeted to consume 110 million. The substitution of this pipe, because this was not functional at the time of Obado, this was wrongly channeled. The substitution for this pipe is that pipe there. Then the biggest facility here ought to be the piping system all the way up. Unfortunately for my senator, he visits the project without any technical person. He visits the project without the auditors. My senator has basic knowledge. He may not have technical knowledge in water matters, which he really needed if he needed to go there. 2023 and 2024, the current county government allocated 59.3 million to do this proper piping from this place all the way up. The previous administration implemented, I think, one of the phases, paid 8 million in the year 2021. In the year 2021-2022, they again paid 13.5 million. We came into office because of the dire situation in which the people of Kachieng Ward in Asori needed water. We took over this project. We implemented the second phase, and we paid during that phase a total of 12.5 million. To think of importation of
certain things that would be required to fix it and make it work. My administration owes the contractor working on that project 25 million that has not been paid, and the reason we haven't paid it, we will not pay it until the project yields water. Kapod wantiere mane kaunti ma Migori kono to wayudo ni koth mosebedo kamburore pacho kaendi. Koro ni to sebedo kakelo midhiero ma opogore mano ma oting'o kethruok mag mwandu, lal mar ngima e kind mamoko mathoth e kaunti ma Migori. Jafwambo marwa Kolensa koro ni to ne oikono mathoth kotenore koda wach makamano. Pile ka pile, Uganda ong'eyo ni koth maborore pacho kaeki gin mago mabende gin achiel kuom gweth mag Nyasaye, kendo koth en wuon chiemo. Kata kamano, thoth koth maborore pacho kaeki gin mago mabende seche moko kelo ga achiedh nade. Kae kar chung'ud bura ma Suna West, ahinya te kar dak ma paho lweny, familia moko 4 koro to biro nindo e koyo. E kinde mabende koth manyoro no omuko yiende kendo ne oruombore e utegi, gin mabende ihango ni gin koda achiedh nade maliche mokalo. Ma ler mabende ochiw kod ka Michael Okinyi Ndege mabende oyudo midhiero makama. Auko biro mowalo ot, auka ogoyo yiende piny, kore koyudo ka nyithindo ne nie ei ot. Odhi odino na ne nyithindo makama gikadhgo onge, nyithindo ywak e ot makaka wakony notamowa. Omuko na udi 3, achiel ne nitie chiaye iye, oumo te gi chiaye iye kanyo. Omiyo waneno bwok maduong' kaka jo Paul wenyo odiochieng' ma kawuono ne odhiambo ni. Komera bendo chako dhi oumo ot kamiyo ni ei ot gi nyithindo kod nyathi mamenyoro. Kinde midhiero makamano Moses Ogola Ndege bende yango ni koth manoborore odhiambo manyoro nieke wayogi koda ka chandruok gino mabende koro to yango ni kare pidho yien machiegni koda ka but ot en mano mabende koro keto ngima dhano e andaki maliche moka. Gima waneno kawuono pok naneno nyaka ne nyuola. Ka koth ochwe bang' gimoro saa 1:30 to ogo miere modhuro ka yien ogore piny. Mamine moko kaka sasa chiliel machido yo ndege maonge chuore kata nyathi ma wuoyi manyalo konye dhi nindo oko sani nikech yien. Gino miwa luoro maduong' kabisa ni kare yien ok onego bed ni wapidhi machiegni gi dala. To maduong' waduogo Nyasaye erokamano ni ng'ama ohinyo to onge, mak mane side momiyo ji kaka mine 2 ma ogoyo utegigo, oketho ma koth odonjo moketho mogo, gidhi nindo kech, gige nindo onge, gimoro amora onge ma chuno nyaka wachak sulnegi sani. Wakwayo ni wayudie kony mapiyo nikech waonge kata kama wadhi ninde sani. Oganda mathoth dhi nindo oko maonge kaka konyruok dhi bedonwa. Omiyo wakwayo county government kokadho kuom governor marwa Ochila Yako, mbunge marwa Masuna West Peter Francis Masara, ka achiel gi jo well wishers mamoko manyalo neno gimotimore ni Yieuru mondo konyie dalo Okinyi Ndege odiochieng' ma kawuono kuom gima miyo jodak gi kwayo kony kowuok kuom jotelo mopogore opogore kaunti ni ma Migori mondo mi onyal konyogi ni mar thoth oganda makono ma kendo noyudo midhiero makama biro nindo e koyo kaachiel kod kech maliyo ka dhano dipo ka odonjo kuomgi ni mar koth noketho mwandugi mathoth. Ka bende kwayo makama omed kwa koda ka Pauline Auma Ndege ma bende kwayo ne mondo mi piny owacho koma koda ka tend kaunti ma Migori mondo koro to donjre wachni mapiyo kaka nyalore. Gimoro amora onge ma chuno nyaka wachak sulnegi sani. Wakwayo sirikal kochakore gi county government ma en Dr. Ochila Yako, ma governor wa mwang'eyo kendo mwaluoro. Wakwayo MP marwa Masuna West constituency Honorable Peter Masara. Wakwayo ward rep marwa Bito mondo gine kaka ginyalo konyowa asach kaka mine mamond liete ma oyudo sida masaidigi mondo mi giyud kaka ginyalo konyore. Miyo jodak gi kwayo kony kowuok kuom jotelo mopogore opogore kaunti ni ma Migori mondo mi onyal konyogi ni mar thoth oganda makono ma kendo noyudo midhiero makama biro nindo e koyo kaachiel kod kech maliyo ka dhano dipo ka odonjo kuomgi ni mar koth noketho mwandugi mathoth. Ka bende kwayo makama omed kwa koda ka Pauline Auma Ndege ma bende kwayo ne mondo mi piny owacho koma koda ka tend kaunti ma Migori mondo koro to donjre wachni mapiyo kaka nyalore. Maana miji 3 miti imevamia na nyumba imeanguka. Hasa tunalia sana mjane alia hapa kwetu amepata shida tena hata sasa analia pamoja na watoto. Hana mbele wala nyuma, ni mama ambaye tu anajisaidia kwa kulima. Tunaomba serikali
isaidie huyu mjane. Tafadhali, tafadhali serikali, amkeni nyinyi nyote na msaidie huyu mjane, kwa maana sasa hakuna vile atajisaidia. Jameni, tunalia. Sisi wanapaulo leo tumepata shida sana. Nyumba imeangukiwa na miti imebomoka, hata wamama wawili tujui leo tutawasaidiaje. Kalatvlive kowuok kar chung' bura ma Suna West, kaunti ma Migori, nyinga Gor Collins. FKF e kaunti ma Kisumu ne ochako ayanga lig mar odiechieng' ma kawuono kama bende nyithindo giko kata rowere manitiere e bwo higni 10 kod higni 13 biro dhi nyime koda tuke ma kamaendi. Ka bende kakileronwa koda jafwambo marwa weche giko mago mag tuke Fred Mayaka. Koro ne to yango ni tuke ma kamagi ne ochaki e skund primary nogo mano makunya medore gwenge ko mag Kisumu East. Kaka yore bero kendo ting'o malo tuk adhula e kaunti ma Kisumu, FKF Kisumu County Branch obedo region mar 3 e chako ligno ero mar rowero ma gine boiga nero mar 13 kata under 13 maendi bang' Nairobi koda Machakos. Dickson Ochieng, an coach mar Mambo Leo FC. Youth League ni omo gik mang'eny manya konyo nyithindo gi, kaka sani ok inya ng'e gima nyathi nya bet dala katimo. Koro kaka waketo gi mpira kae gi bet kamoro kanyakla, gik moko kaka tiyo gi gik moko maricho manya ketho ngima gi ok gitigo. Koro Youth League ni kaka omno osebedo kendo bo konyo nyithindo gi, gibo bet busy, at least ok inya timo gik moko ma oseketho nyithindo mang'eny e community gi. Attend youth sub branch no ero mano ma Kisumu East Migosi Makodera osiro lig makamaendi ka bende wach makama otiele koda jakom mar George Riaga. Sama nyithindo loro yudo ka nyithindo nyalo donjo timbe maricho. Koro watiyo gi this football kata sports mondo waket nyithindo bed gi timbe mabeyo e alwora ma wantie. And 11 and 13 wasakuwa wakiwachwa nyuma. So far FKF huwa tuna concentrate kwa 13 and 15 and 11 wasakuwa nyuma, but it's good to identify the talent wakiwa wadogo at 10 11 there. Kom FKF Kisumu County Migosi Kennedy Ouma opoya hinya kaka chenro mag adhula itae county neri ma Kisumu, kendo maino man gin go maduong' en mar neno ni Kisumu orienyo weche go mag adhula. Bende jonyuol okoweyo chien e bere were go eko mag rowere matindo. Gima momiyo wadwa bedo gi youth under 13, mokwongo wadwa identify talents earlier enough mondo waketgi e FIFA Connect. FIFA Connect ni nyalo mi at least what track these players mondo finally coach oknene otimo tijno. So with the time kakoro player ni dwa move into a higher league kata dwa yudo greener pasture somewhere, to wang'eyo ni a player ni no a particular team, and therefore development fee nyaka duogne that club moloyo mopogore kaka ncha bedo katimore ma coaches madongo biro Kisumu ka kawo players to dhia kama to gidhi uso to gin mage benefit. Ndo nikech nyithindo matindo pod gin e custody mar jonyuol gi, wan ga gi gimiluongo ni parent consent form ma janyuol commit ni en oyie mondo nyathine obiro involved in this activity. Because without that, to it is against the law. Mondo ka onyathi janyuol mapoko chopo 18 years and above when they involve in activities. So nitie regulations mawatiyo godo mowuok e national office may require a parent mondo sign consent letter ma authorize nyathi coach mondo koro tii gi nyathino officially. Kwayo maduong' koro en mar neno ni jogo eko manyalo konyo e ting'o kendo siro tuk adhula e kaunti mar Kisumu mondo mi owuog oko e siro rowere gi eki matindo. Ne Kala TV, an Fred Mayaka.
Yena mondo mi amake gi kanye tilindi mano mar nyind weche kamne okelo weche gi kuma nyena mago matuche wakone koda kocha kanyiri en kanyo mano 40 masekalo bang' saa 3 mar midhiambo inwane wantere kodi chakruok nyakoro chope giko machonindi agoniro kama nahinya kuoma kete wangjo mare mihero kendo bigeno mar kala werni wantere koda chenro moko mathotho mapod biro nyime kanyo makelo ni mor ma oguntho kachel koda puonja ma odhuro oriti makawuono nyinga en Julian Ouma ibedo koda Otieno Makare. Ineno Kala TV. Kala TV machiegni pacho. Ma e odwa. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit, maweki nang'o lith lweti.